Ну что ж, всем привет, с вами снова я ThebyVittor. Мы сейчас играем Dragon Age. Продолжаем прохождение, в общем. Мгм. В общем, да. Это у нас прохождение. Так, The spirits улучшения of есть that какие-то? dweller, the blight spreads here. Seek its Нет у нас. roots. Нет у нас. А что нам нужно? Стоимость. 550 у нас. Это... находите... А, памятные вещи, понятно. Офигеть. Ну, короче, заточена прокачка этой темы. Чтоб мы памятные вещи вот эти находили. Лутали сундуки, в общем. И тогда мы можем прокачать в 2 раза быстрее. То есть дополнительные задания здесь идут как бы в плюс, можно сказать. Так, отправиться? Ну да, давай. Oh Как no. там... О, мы так сразу здесь оказались, ладно. Винаторы захватили власть Where is именно everyone? What did Ратоуси, the поэтому вам Venatori do to the необходимо заново Shadow открыть Dragons? ориентиры. Ага. Понятно. Есть. Shadow dragons wouldn't have let То them все, inside. добили. Окей, поехали. Candle. Послание лампового голема. Вы нам любопытны, а мы вам другие големы найдете, пожалуйста. Is this for us? Strange. It wants us to find more. У змея есть новости. Hector. He used to guard the pawn shop's entrance. Nev mentioned it. He was waiting for someone near the market. He might still be there. The killings. This is... This is horrible. The Venatori are monsters. А это что? Кто это вообще? A Grey Warden? Are you alright? Warden Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. There weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn if they escape into the city. Just sit tight. Окей, задание получено за поднем в катакомбах. Ну, типа можем выполнить, а можем просто дальше исследовать. Где здесь можно залезть? Up there! Там наверху. Да я понял, что там что-то есть наверху. Я не пойму, где здесь лестница. А, надо в другом месте. Понятно. Ладно, пошли сюда. Может, будем рядом где-то с катакомбами пробегать? Ну, может, и зайдем. Тройная угроза почему-то у нас здесь. I can't believe it. We're meeting after all those letters. It's an honor. This cannot... End it now. Киньте на вот этого мужичка что-то. Да все, побежали, он не так умрет. As we were saying, I can't believe it. We're meeting after all those letters. It's an honor, Professor Emmerich. What should I call you? I mean, with everything you've done. А где, собственно, катакомбы находятся, мне интересно. Вот еще какая-то тоже, типа, новые задания. Вот это, наверное, катакомбы, да? Ого.
Вольная марка. Окей. Так, журнал. Послание, какой-то журнал. Ну да, заданий здесь достаточно таки много. А есть еще вообще допки, походу. Были на закрывающийся вообще рынок в поисках зацепок. Западня в катакомбах. Где это находится? It feels strange to just call you Emmerich. Emmerich is fine, please. We're not in a classroom after all. Far less predictable. Вот здесь. Okay. Emmerich. Right. I А, might здесь call нужно you пробежать. Professor Emmerich sometimes. Close call. Been Rathers recovers after Dragon attack. I finished out the list. Good work. What brought a dragon to the Ну, я думаю, оно не сильно долгое, да? Это же допка какая-то. Чисто здесь порождение тьмы развалить. Да и все. Ну да, их здесь прям, ну, очень много. Да вы задолбали. Держи тройку. Ага. Они чё, бесконечные? Осквернение мы, кстати, получаем, когда там стоим. А что с ним делать? Ничего типа не сделаешь. Или нужно какие-то... А, подожди, вот эти штуки нужны. Как бы чисто бесконечно бы валил их. Да успокойтесь. Во, все должно быть, да? А, и вот эту главную штуку. These must be the darkspawn that attacked Warden Vesta. I still sense more. Ну да, походу здесь очень много прям порождений. Да шо ж ты там? Так, вот это. А, и вот это можем использовать. Либо вот это. Ослабляющий выстрел. Давай вот так вот попробуем. Ой, прикольное вот это замедление. Так, да. Я обучился, я понял, как нужно с вами действовать. Ой-о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 й. Нужно по-бырому. Так, где еще? Хорошо, есть, готово. А подожди ты. Где еще? Я не хочу просто их сейчас бесконечно валить. Блин, как запутано. Так, а где еще? Алло, блин. Я очистил или не очистил? По-моему, нифига не очистил. Все равно они появляются, да?
Да ну это вообще жесть. Так, я что-то не пойму, где еще, блин. Ну, вроде бы все, да? И почему оно так? Let's keep clearing blight from the catacombs. А, здесь нету такой фишки, как там было. Well, that's unnerving. Что-то все перепутано, блин, непонятно. Подожди, там тап нужно нажать. А, нифига себе, блин. Какая-то охота на скверную, ёпта. Случайно не наткнешься, хрен поймешь. Там опять нужно нажать? Что, серьезно? Ну и дичь, конечно. Подожди, еще где-то. Ага. И вот это последнее должно быть. Да блин, опять же? Не нужно. Ага, вот это. Не, ну здесь скверны, конечно, пиздец как много. Тогда сюда нужно. Окей, понятно. Да ты шо, мы плавать не умеем. Охренеть. А, там нужно было закрыть его. Old magic, forgotten relics. There's a lot left in the catacombs, and the blight's twisting through all of it. Да блин, мы вышли туда же. Так, плюс сотка к здоровью, хорошо. Так, а я все равно не выполнил это, да? Так, короче, идем по этим порождениям. Так, вот сюда куда-то оно. Вот куда-то... А. Так вот. An elevator. I can sense more blight where it leads. Do you get the feeling we're being watched when we're in the catacombs? Ну ничего себе, еще бомбочки умеют делать.
Everyone's ready? A solid blow. Nice one, Professor. I need a camera. Excellent hit, Rook. That's the last of them. We should tell Warden Vesta. А, все, мы выполнили, получается. Понятно, там сундучок у нас. Здесь тоже, наверное, какая-то награда должна быть. Hey, we're back in Dogtown proper. А вот как туда можно было добраться. Офигеть. Ну вы даете. Ну, короче, такое, типа, не сильно долгое задание, чисто помесить порождение тьмы. Но как будто бы даже и не особо. Если так много будет заданий Vesta, таких, то это we такое got the себе, Darkspawn конечно. that attacked you. They won't get into the city. Thank you. The Wardens will be glad to hear it. As will the Shadow Dragons. Quillen, by the way. I'll ensure Vesta gets the healing she needs. Rest well. Ага, позаботиться он рано. Так, давай брать основное задание, поехали. Призраки мора. Чисто так, посмотрел на доп задание и нормально. Скорее всего, вряд ли я буду дальше выполнять какие-то допки. So, does Manfred have, you know, Не, ну там же есть прям чисто полноценные сюжетные линии даже. Ну, типа, каждому... Каждый пусть сам выбирает, проходить их или нет. Лично мне не хочется More executions? тратить какое-то дополнительное время на дополнительный сюжет. Ну, как будто бы тоже не хочется, да? На основной сюжет, ладно, я еще готов, в принципе, пройти. Но с допками уж, увы. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. How many famous people do you know, Harding? Should I expect the Divine to show up? She also served in the Inquisition, but we didn't talk much. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited, and about the people depending on you. I'm asking you to take down a pair of gods. You're not going to be able to do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends, and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team.
I have a team, but not much in the way of forces. If there's any military support you can spare. I'm sorry. Our forces in the south are stretched thin already. And I'm afraid the Grey Warden leadership doesn't think much more highly of me than they do of you. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette. We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Solus is trapped in the Fade. He's not my biggest concern at the moment. Solus is trapped in your dreams, and while he cannot match Elganon or Gillenane in strength, he is far more cunning. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many times do you think the gods thought him trapped and helpless? Solus was important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. Окей, окей. Едем дальше. Так, нам туда. Отправьтесь в Хозверские топи через перекресток или с помощью быстрого. Давай быстрый переход сделаем. Текс, мир или не? Да, подожди, давай мир. А где оно находится вообще? Угу. Переместиться. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. I could sense blight before we were through the Alluvion. What's happening? That's the question, isn't it? Oh, one of them. The blight's always a problem in the Anderfells. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area. And the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. If there was a place that needed wardens... Then here we are. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much... I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. Sensing the blight is one thing. What you're saying is... concerning. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Should I be worried? About me? No. About the blight? Yes. But you already are. We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the blight's changed, then this place is where to find it. But the way the blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes.
The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples. It's a good thing another warden showed up. Even if it's you. You collapse a building to seal off Darkspawn one time. And get us all in trouble. Worth it. You know we like you, so be careful out there. I will. I'll be back as soon as I can. Ну, погнали. О, торговец даже есть. А ну, что у тебя есть? Подарок. Не, спасибо. Не, спасибо. Не, ну я все понимаю. Ну, не, спасибо. А чё он так дешево стоит? Давай купим тогда, ладно. Есть ключ стражи, давай тоже возьмем. Есть какие-то внешний вид. Возьмем. Тоже возьмем. Да и это тоже возьмем. Да, и это тоже. Она бесконечна там у нее. Ну ладно, возьмем потом на улучшение. А это себе оставь. Угу. Спасибо. Спасибо. Это можешь оставить себе. Мы это... Так, еще какое-то топ задание, да? You've been to the farmlands. There's a family. Voss. I'm close with him, with Ursa. They spoke of the blight. The blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Понятно. Всего лишь эхо. Lavendel Village. The wetlands. It's like Demeter's crossing all over again. Lavendel открыл быстрый переход. Там еще, кстати, какое-то доп задание у кого-то светится. Ни хрена себе здесь скверно, конечно. А что, никто не мог вот это ударить по этой скверне, что ли? Типа, this is опасно? А, ну да, там же появляются сразу эти. Подожди, ну да, нам же образец нужно взять. Multiple samples improve the accuracy of any study, unpleasant though the gathering process may be. Так, хорошо. Блин, а шо? В эту сторону нужно. Там еще что-то взять нужно или что? Закрыто было с этой стороны. Got the sample. Not the cleanest of endeavors, but we're making fine progress. Darkspawn, everyone ready? Ни хрена себе 30 уровень вот этой херни. Ё-моё. Так, отлично. First at Demeter's Crossing, now Lavendel. This could be the whole world. Опа, опа, 30 уровень у пацана. Что делать? Будем биться.
Хрена себе он еще. Да блин, 26-го еще появляется. Да ё-моё. Там еще эту хрень нужно сбить ему. Ничего себе он, конечно. ТПхается. Пацанчик. Слушай, что-то он слишком быстрый для нас. Ай-яй-яй. Так, давай вот эту штуку сделаем. Хорошо. Задолбал. Ай, блин. А ё-моё! Никто меня не подлечит, да? Воскресить нельзя. Охрененно, охрененно. А чё нельзя воскресить? У них же есть лекалки, там все дела. Типа нету напарника, который умеет воскрешать. Да, такое себе, конечно. Ладно. Будем тогда поаккуратней. Давай тогда, подожди, это что, молчание накладывает? Здесь ослабление. Расколотые цепи взрывает. И здесь ослабление.
Да. Так, давай ярость кузницы. А можешь с чем-то соединить, да? Давай ослабление. Да задолбал ты, блин, слушай, тпхается и тпхается. А с чем я его могу соединить? Вот это могу соединить с вот этим. Ну, как, в принципе, и было до этого. Так, ладно, ну там лекалок еще достаточно, я думаю. Ярость кузницы нам сейчас нужно летать. Так, ну да, оно так себе повлияло, конечно. Ну, немножко еще осталось, так что, в принципе, неплохо. Некроз еще какой-то. Да, блин, задолбал. Сколько? Давай. А, ну все. Ух, достаточно такой, да, сложный типчик был. Достаточно сложный. Можно было несколько раз откиснуть еще. Ну да. Ну ладно. В принципе, справились, и на том хорошо.
statues. They're Chantry sisters. They look, I don't know, sad. Like they're reaching for help and no one's there. Ой, это слишком высоко было. Digging over the same areas. What was he searching for? Did he know he was repeating himself? Да ну упади ты. Взорвись. Окей, молодец. This was farmland. You're right, it's harder when you see what it once was. Блин, ферма просто усеяна этой скверной. Охренеть. Could be useful. А, это допка, наверное, да? Блин, там не видно даже, прикинь. А как туда добраться тогда? Trouble coming. Короче, нам куда-то туда нужно, наверное, еще. Потому что это не все. Здесь прям, ну, очень много. Очень много этих точек, которые нужно развалить. Но они не открывают по большей части. Left behind. Got it. Ну, доспех преследователя какой-то. They knew the blight was coming, but how? And what went wrong after? She thinks the others were По листу открыть нужно теперь на эту сторону идти. Где-то здесь искать. Так, окей. Соответственно, и баллиста должна открыться, да? Вот теперь баллистой мы и пробиваем. А нет. Нужно взять, конечно же, материал. О, какой! Огр! Огромный огр! Хорошо, ладно. Позови.
Щит капитана. Окей, он улучшен. And another sample. That should be enough to study. Yeah, let's get back to Evka and Antoine. Еще один образец. Собирать образцы — это наши задания нынешние. Теперь будем образцы собирать. Нудный долг. Простая туника новобранца тоже доступна. Сейчас посмотрим, в принципе, дойдем. Посмотрим, что у нас там открылось вообще. По идее, что-то должно быть получше, чем у нас. Но это не точно. Ну, понятно, я не выполнил это задание. Дополнительное. Чего бы его выполнить, да? А это вообще где? Просто интересно. А, подожди, это уже задание что-то не так, да? Ну да. Так, а что я его выполняю? Мы, по идее, не должны были его выполнять. Ну ладно, там чисто нужно было с Морриганом, я так понимаю, поговорить, да? Ну ладно. Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And Rook? I believed you, but to hear it? I almost hear voices in it. The gods calling the blight. We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden, You were told to stay away. Or does your allegiance to us no longer matter? My allegiance is to all of Thedas. If you won't listen... Finish that thought, and I promise you'll pay the price for your insolence. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. He's telling the truth. The blight has changed, and that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. No one here wants blight to spread. We can work together. You're in no place to make offers. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. Are talks with him ever pleasant? We talked about the rain once. It was neutral. So much for convincing the Wardens. There's you, Davrin, me, and Antoine. We make it work with the four of us. You and Davrin work with your new friends. Antoine and I will track Darkspawn and the Blight. In so-called peace, vigilance. If we learn the gods' plans, you will too. Ладно, окей. Да, с этим челом вообще не поговоришь. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elganon had their glorious new army. The Risen Gods.
We're ready. And they had just the target. Так, окей, что-то не так. Задание выполнено, и там что-то еще было. Выполнено, короче, задание. Ну ладно. Отношения улучшены, все улучшено. Хорошо. 21 уровень, а мы 30-го били. Ну, конечно, конечно. Были бы мы тоже 30-го, может быть. Было бы попроще. Вы получаете неуязвимость. Активно. Пассивно. Плюс продолжительности неуязвимость. Это как? Ладно. Неуязвимость к чему-то, я так думаю, да? Вот такой вот. Доспех. Да чё вся броня, блин, хуже, чем моя? Охренеть, здесь 93. Ну, плюс 2. Жена побранца вот этого и то слабая. Ладно, такое, да, такое себе. 720, а здесь сколько? 880, нифига себе. Ну, такое. Физический урон, а здесь сколько? 254? Ну да, в принципе, мы улучшаемся, и оно тоже, да. Добавляет какой-то урон и так далее. Ну, плюс уровень. Понятное дело. Так, давай вот это сделаем. И потом вот эти две добьем. Получено задание «Ветер перемен». Кстати, нужно будет... посмотреть, какое это из заданий. Бу-бу-бу. Здесь еще дополнительное задание какое-то. Давай, мир. Где этот маяк? Уже переместиться сразу, да и все. Rook, just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except us, seems like. Guess the First Warden holds a grudge. Calling Wardens back from all over Thetis is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive Darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. We need to warn the Wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. I'll talk to Solus. See if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. Окей, окей. Это мы будем... Куда мы будем? Наверное, в замок стражей. Так понимаю. Так, что у нас там по журналу? Осада Вейсхаупта. Ёканый бабай. Осада Вейсхаупта. Шузен... Блин, ну здесь, да, здесь, конечно, доп. Заданий, фракции регионов, куча заданий просто, я бы сказал. Если их все выполнять, то здесь часов на много пропадешь. А что вот это светится? Что это такое? Что, статуэтку какую-то поставить? А, эту штуку. Волчару эту. Давай посмотрим. You cannot do this, Alganan.
You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evenuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native languages. Not just any memory. One of the Dread Wolves. And the mages who declared themselves my gods. Well, mine and Davrin's. Given what we've seen them do, I was expecting someone to do something epic. Right? It was so mundane. Nothing grand or cosmic. No setting fire to the sun. It was just talking. Politics. I wish they were monsters. Something grand and terrible. Seeing them like that, they're no better than ThebyVittor nobles. But no worse, either. They were people. And people can let you down. All right. What else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. It sounded like Solus was loyal to Mythal. What did Elgranon call him? Mythal's lapdog? And then she grabs power alongside Elgranon instead of standing for her principles. I'd be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elgranon did. Solus did what he considered necessary to stop him. Solus would try to justify what he did, but he'd also blame himself for what happened. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solus wishes to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. Окей, побеседовали со всеми. Поговорить с Солосом. Окей, поехали. Да, осаду будем, скорее всего, уже в следующей части смотреть. Что, это везде нужно вот это сделать? Не, он вроде бы с Солосом хочет поговорить. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me. The Evenuris seek the magic of the Blight. Impossible. The Blight is safely sealed away forever. Though I wish I could believe you. I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the Blight, I will endeavor to remind them. What if, instead, you left the Evenuris and remained with me? Do you not wish for freedom from this struggle? Be at peace, love. I will stop them. As you must. The Blight is our mistake.
Did Mythal call Solus love in that memory? That's what it sounded like. So they were doing it. The elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they express things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. Whether they were doing it or not, Solus cared about her. That's what matters. So the Dread Wolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the Blight. That's more important than his rebellion. It's like kingdoms coming together when an archdemon rises. Mythal didn't think it was possible. She said the Blight was sealed away. There's an old legend about it. Davrin, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. Okay, Solus warns Mythal about the other gods using the Blight. It's not just bad, it's something bad he feels responsible for. The Blight was our mistake. How is the Blight their mistake? Did they find it? Did they make it? What does that mean? Whatever it was, it convinced Mythal to take him seriously. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, she met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. She helped the Inquisition. There was a magic pond and a dragon. Nice! The point is, she also said the other elven gods betrayed her, killed her. Solus tried to do the right thing by warning Mythal about the other gods using the Blight. But he got her killed. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. That twists you up. That's it. There's our crime. Doesn't really tell us anything we can use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories. Так, ладно, ладно. Что-то слишком много разговоров, да? Уже на целый час, ё-моё. Да, здесь их, короче, достаточно. Здесь их достаточно. Пошли лучше с Солосом поговорим, и на этом мы закончим. Короче, там воспоминаний достаточно. Можно бегать по этому маяку и только искать воспоминания все. How fares your battle? The gods are moving against Weishaupt and the Grey Wardens. We've heard rumors the Darkspawn are being led by an archdemon. And you have questions? I need to know how archdemons relate to the gods. Are they just like the Blighted Dragons, or are they something else? I also need to know how to deal with the gods if they show up at Weishaupt. I propose a bargain. I will answer your question if you answer mine. What? How are the Grey Wardens? Do they understand the truth of the danger yet? I've gotten a few of them to come around. You're a Grey Warden yourself. Surely you have friends within the Order you might call upon. I do, and I have. We've recruited another warden named Davrin. But the Grey Wardens as a whole still do not trust you yet, as I feared. We're making progress. When I asked why you should be trusted to lead the fight, you denied that you were even the leader. That sufficed for me. But the Grey Wardens believe in dedication and authority. They already see themselves as the perfect choice to fight the Darkspawn. You cannot defeat Elganan and Gillename without the Wardens. What will you do to bring them to your side? All I can really do is keep trying to get through to them. Have you ever ridden home in a wagon?
and felt the streets go from paved to dirt beneath the wheels. The horses slow, and everything grows quiet as your new home. What do you call that feeling? I don't really have a word for it. No, you do not. Elganon destroyed that emotion. He burned it from the mind of every living being. There were spirits of that feeling, just as there are spirits of joy, or fear, or despair. I begged them to fight. What happened to them? They waited too long. Without the emotion in this world to focus on, they faded until nothing remained. When you grow quiet, it is a part of your soul reaching for a feeling and finding emptiness. Because I failed. I understand. I'm not going to fail. How? What will you do? Whatever it takes. Easily said. But it will have to be enough for now. You have answered my question, and I owe you an answer in return. Yes. The old gods of ThebyVittor. The archdemons. There never were ThebyVittor gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons of the Evanuris. Alright, let's hope we can find the gods before they find their weapons. Unfortunately, the Dragon Thrall's life force is bound to the Evanuris as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanuris until their Dragon Thrall is slain. Any other surprises we should know about? Even with their dragons dead, the Evanuris are powerful and well protected. You will need to use my dagger, the one you recovered. It can pierce their enchantments and strike them down. Alright. Kill the archdemons, then use the dagger to take down the gods. Even a single opportunity to strike the Evanuris down will be rare, fleeting, and costly. You will not have another chance to catch them unawares. When you strike, you must be fully prepared. Окей, окей. Сделаем все, что есть. Все, что возможно в наших силах, в общем. Я так думаю, захват, наверное, вот этого Вейсхаупта. Короче, осада вот эта, да. Короче, она будет, наверное, длительная, я так понимаю. Но ничего. В следующей части мы обязательно пройдем. И да, я думаю, здесь осталось не так уж, чтобы и много, если дополнительные задания не выполнять, понятное дело. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.